Wow. Indishinikashon Brielle Baudin-Reimer. My name is Brielle Baudin-Reimer. I'm a proud Métis citizen and I am speaking with you today from Winnipeg, the heart of the Métis Nation homeland and on the shared traditional lands of our relatives, the Ojibwe, Cree, Oji-Cree, Dakota, and Dene peoples. Emechif nianan, egwa nia didan Winnipeg anush. Li milieu di terrain mechif, egwa li terrain di Anishinabeg, li Cree, li Oji-Cree, li Sioux, pi li Dene. You might recognize this place that I'm currently standing. It's Upper Fort Garry, and it's December 8th, 2020. I'm standing here today in memory and remembrance of the dedicated work of our provisional government, who through their efforts and vision for self-determination negotiated Manitoba into Confederation 150 years ago. Today, 151 years ago, on December 8th of 1869, the Provisional Government issued the Declaration of the People of Rupert's Land and the Northwest from Upper Fort Garry in both French and English. This declaration was signed by President John Bruce and Secretary Louis Riel and marked a critical step in the next 8 months before the Manitoba Act was enacted in Parliament on July 15, 1870. It was on December 8th whereby the Provisional Government formally declared that they had strategically positioned and organized themselves to enter into negotiations with Canada. Il y a 151 ans depuis quand le gouvernement provisoire publie la Déclaration des habitants de la terre du Rupert et du Nord-Ouest, le 8 décembre 1869, pour annoncer que le gouvernement provisoire allait négocier avec le gouvernement canadien. Pour mieux comprendre l'importance de cet événement, il y a 151 ans, on a besoin de comprendre la situation sociale, économique et politique de la région à ce temps-là. To be able to understand the significance of this date and what issuing the Declaration of the People of Rupert's Land and the Northwest from Upper Fort Garry on December 8, 1869 meant, we have to go back in time to understand a bit about what was happening socially, economically, and politically during that time, so that we can understand the importance of this declaration issued 151 years ago, and the role of the Métis in the Red River Resistance and the formation of the Provisional Government of 1869-1870 in leading Manitoba into Confederation. Join us as we journey back in time through story to acknowledge and remember the role and sacrifice that Métis leaders and citizens played in creating this province, now home to us all. This is our story, a story woven together with yours. C'est notre histoire, une histoire qui est tissée avec le vôtre. Notre histoire, une histoire apicatec ensemble avec les autres. Let us go back in time to the 1800s and imagine this area, this space, its inhabitants, and their ways of life looked very different than ours do today. There were no cars, no lights, and certainly not as many buildings, despite the fact that Indigenous nations had lived for generations across this territory and had their own sophisticated forms of governance. From 1820 to 1869, the Hudson's Bay Company, through the Council of Assiniboia, made efforts to formally extend the law of England over this district, which was known as the District of Assiniboia, including Winnipeg, of course. Dans ce temps-là, dans les années 1800, il n'y avait pas de chars, pas de lumière, puis pas beaucoup de bâtiments non plus. L'économie de la traite de fourrure était en pleine force. Tout le monde alentour était pas mal intégré dans cette économie. Les Premières Nations, la nation métisse, puis les colons qui venaient d'ailleurs. Malgré le fait que les nations autochtones avaient leur propre système et méthode de gouvernance, entre 1820 et 1869, le Conseil d'Assiniboia de la Compagnie de la Baie d'Hudson essayait d'appliquer de la common law d'Angleterre suivant la charte royale de la district d'Assiniboia. During those days, the fur trade significantly shaped the social, economic, and political landscape of Indigenous nations on the plains. The Métis Nation, along with many other Indigenous nations, became heavily involved in the trade with the Hudson's Bay Company, the Northwest Company, and the American Fur Company, primarily. La traite des fourrures dans la région a beaucoup modélé le paysage social, économique et politique des nations autochtones des plaines. La nation métisse ainsi qu'autres nations autochtones faisaient le business avec principalement 3 compagnies la Compagnie de la Baie d'Hudson, du Nord-Ouest et American Fur Trade Company.
In 1821, the Northwest Company and the HBC merged, and the HBC kept its name. Following the merger, many of the HBC and Northwest Company workers became free agents. At the same time, the economy was beginning to shift because of a diminishing demand from Europe for furs. Despite this shifting economy in the plains that impacted all Indigenous nations, the Métis Nation continued to work hard to make their livelihood, raise their families, and support the economy in the Northwest. En 1821, la Compagnie du Nord-Ouest et la HBC amalgament et la HBC conserve son nom. Après la fusion, de nombreux ouvriers de ces deux compagnies deviennent des agents libres. En même temps, l'économie commence à ralentir en raison d'une diminution de la demande de fourrure de la part des Européens. Malgré la transformation de l'économie dans les plaines, la nation métisse et d'autres nations autochtones continuent à travailler fort pour gagner leur vie, élever leur famille et soutenir l'économie dans le Nord-Ouest. In 1868, the British government and the HBC reached an agreement that allowed for the transfer of this territory to the newly confederated Dominion of Canada. The people of the Northwest, including the people in Red River, were not informed, nor were they consulted regarding this transfer of land and the establishment of a new government. En 1868, le gouvernement britannique et la HBC concluent un accord permettant le transfert du territoire aux Dominions du Canada, qui était nouvellement confédéré. La population du Nord-Ouest, y compris les habitants de la colonie de la Rivière-Rouge, n'a pas été informée ni consultée au sujet de ce transfert ou de la formation d'un nouveau gouvernement pour la région. Over the summer, fears grew within the settlement that a foreign government might not respect the people of the Northwest as valued citizens who were worthy and willing to participate in their own governing affairs. Furthermore, newly arrived loyalists from Ontario reinforced such ideas due to the growing hostility geared towards French and Catholics among the local population. On June 22, 1869, the Act for the Temporary Government of Rupert's Land and the Northwestern Territory, when united with Canada, was passed in Parliament in Ottawa. The passing of this act gave Prime Minister Sir John A. Macdonald the power to appoint and task a lieutenant governor to enter the Northwest and establish a new system of government here in Red River. This would officially replace the previous order of government, which was the HBC's Council of Assiniboia, and its former governor, William McTavish. On September 28, 1869, William McDougall was appointed Lieutenant Governor of the Northwest Territories under a new order of government. Au cours de l'été, les appréhensions grandissent parmi la colonie que le gouvernement étranger de l'Est n'allait pas respecter les habitants du Nord-Ouest comme citoyens valorisés. De plus, les loyalistes nouvellement arrivés de la région de l'Ontario ont renforcé les appréhensions en démonstration l'animosité envers les Métis et surtout les Métis catholiques francophones. Le 22 juin 1869, le Parlement à Ottawa adopte la loi concernant le gouvernement provisoire de la terre de Rupert et du territoire du Nord-Ouest après leur adhésion à l'Union. Cette loi donne au Premier ministre Sir John A. Macdonald le pouvoir de nommer un lieutenant-gouverneur et de le charger d'entrer dans le Nord-Ouest en vue d'établir un nouveau système de gouvernement au sein de la colonie de la Rivière-Rouge. Ce système permet le remplacement officiel du gouvernement précédent, soit le Conseil d'Assiniboia de la HBC et son gouverneur William McTavish. Le 28 septembre 1869, William McDougall est nommé lieutenant-gouverneur des territoires du Nord-Ouest pour le nouveau régime gouvernemental. Early in October of 1869, eager Canadian surveyors began marking off lands. On October 11th, a group of Métis confronted the surveyors and rejected the activity by standing on the survey chain near St. Vital, marking the first sign of the resistance that would follow. Shortly thereafter, a national committee of Métis was formed among the nominally French parishes of the Red River settlement. This committee of 12 was known as le Comité National des Métis and had elected John Bruce as president and Louis Riel as secretary.
The committee's goal was not to speak for all the settlers in the area, but rather to begin the process of finding a solution regarding the future of the Red River settlement area and its residents before Canada took the territory. Au début du mois d'octobre 1869, des arpenteurs canadiens commencent à mesurer le terrain. Le 11 octobre, un groupe de midship les confronte et les empêche de continuer leurs travaux. L'action de marcher sur la chaîne d'arpentage près de Saint-Vital fut le premier signal manifeste de la résistance qui s'ensuivit. Peu de temps après, les paroisses francophones de la colonie de la Rivière-Rouge forment le Comité national des Métis. Ce comité de 12 personnes élit John Bruce comme président et Louis Riel comme secrétaire. Son objectif n'est pas de parler au nom de tous les habitants, mais plutôt de commencer le processus de recherche d'une solution concernant l'avenir de la colonie de la Rivière-Rouge et de ses habitants avant que le Canada prenne contrôle du territoire. On October 21st, 1869, the Comité national des Métis issued a letter to Governor William McDougall ordering him not to enter the Northwest without permission from the Comité. This decision was made in an aim to prevent McDougall from taking his place in Red River to establish a new government before the Comité national des Métis could find a solution to represent the residents of the territory. The Comité national des Métis also constructed a barricade across the Pembina Trail in St. Norbert at the end of October and turned away McDougall's party on November 1st of 1869, who had no choice but to turn back to the nearest town in the U.S. On November 2nd, 1869, the Métis seized Upper Fort Garry, where the Council of Assiniboia met formally and where the HBC had its main administrative offices. The Comité national des Métis issued a public notice on November 6, 1869, requesting 12 representatives from nominally the English parishes to meet on November 16th at the courthouse in Fort Garry, with the aim of finding common ground with the English-speaking Métis. On November 16, 1869, the Convention of 24 formed with 12 English and 12 speaking representatives gathering over a period of 16 days. On November 24th, Louis Riel proposed the formation of a provisional government, equally representative of English and French-speaking parishes. It was identified then that the goal of the provisional government would be to protect the Northwest and its citizens and to negotiate with the Government of Canada the conditions of entry into Confederation. Le 21 octobre 1869, le Comité national des Métis remet une lettre au gouverneur William McDougall lui ordonnant de ne pas entrer dans le Nord-Ouest sans leur permission. Cette décision est prise dans le but d'empêcher William McDougall de prendre sa place au sein de la colonie de la Rivière-Rouge pour établir un nouveau gouvernement avant que le comité soit capable de trouver une solution pour représenter les habitants du territoire. Une barricade est aussi construite sur le sentier Pembina à Saint-Norbert à la fin du mois d'octobre et le 1er novembre 1869 pour refuser William McDougall et son groupe qui n'ont pas d'autre choix que de retourner. Le 2 novembre 1869, les Métis prennent contrôle du Upper Fort Garry ici, où le Conseil d'Assiniboia se réunit et où le HBC a ses principaux bureaux administratifs. Le 6 novembre 1869, le comité publie un avis demandant aux 12 représentants des paroisses qui étaient nominalement anglophones de se réunir 10 jours plus tard au palais de justice de Fort Garry afin de trouver un terrain d'entente avec les Métis francophones. Le 16 novembre 1869, la Convention de 24, composée de 12 représentants anglophones et 12 représentants francophones, s'assemble pour une période de 6 jours. Le 24 novembre, Louis Riel propose la formation d'un gouvernement provisoire également représentatif des paroisses anglophones et francophones. Ce gouvernement se fixe l'objectif de protéger le Nord-Ouest et ses citoyens et de négocier les conditions d'entrée dans la Confédération avec le gouvernement du Canada.
On December 8, 1869, a declaration of the people of Rupert's Land and the Northwest from Upper Fort Garry was issued from President John Bruce and Secretary Louis Riel in both English and French. The declaration proclaimed that the Provisional Government was established on November 24, 1869, and that it would be the only lawful authority in Rupert's Land and the Northwest. Furthermore, the declaration identified that the Provisional Government would ready itself to enter into negotiations with the Canadian government. Le 8 décembre 1869, le président John Bruce et le secrétaire Louis Riel publient la Déclaration des habitants de la terre de Rupert et du Nord-Ouest, laquelle proclame l'établissement du gouvernement provisoire le 24 novembre, qui sera la seule autorité légale sur la terre de Rupert et dans le Nord-Ouest. En outre, la déclaration indique que le gouvernement provisoire serait prêt à commencer des négociations avec le gouvernement canadien. Because of ill health, John Bruce resigned from his position as president on December 27th, and Louis Riel was chosen to replace him. On the 19th and 20th of January 1870, a public meeting was held outdoors at Upper Fort Garry, right here, where Donald A. Smith, a commissioner from Canada, was sent to communicate Canada's intentions as it pertained to their existing rights. Following the meeting, Riel proposed a motion to bring 40 representatives, equally French and English-speaking, together to decide on how to proceed in light of Smith's assurances and Canada's promises. On January 25th, the elected representatives, known as the Convention of 40, convened at Upper Fort Garry until February 10th. It is during these sessions that the representatives collaboratively drafted and revised the list of rights, which set out the terms by which the Provisional Government would agree to join Confederation with Canada. Pour des raisons de santé, John Bruce démissionne de son poste du président le 27 décembre et Louis Riel est choisi pour le remplacer. Le 19 et 20 janvier 1870, une assemblée publique est tenue sur les terrains de Upper Fort Garry où Donald Smith, un commissaire du Canada, est envoyé pour communiquer aux habitants les intentions du Canada concernant leurs droits existants. À la fin de l'Assemblée, Louis Riel présente une motion à agrandir le gouvernement provisoire à 40 représentants à part égale des paroisses francophones et anglophones pour décider la façon de procéder en face des assurances de Donald Smith et des promesses du Canada. Le 25 janvier, les représentants élus, connus sous le nom de la Grande Convention, se réunissent à Upper Fort Garry jusqu'au 10 février. Lors de ces sessions, les représentants rédigent d'une façon collaborative une liste révisée de droits qui énonce les conditions requises pour l'adhésion du gouvernement provisoire à la Confédération. On February 10, 1870, the Convention of 40 selected 3 delegates to represent the Assembly's wishes in their negotiations with Canada in Ottawa. The 3 delegates were Alfred Scott, Judge John Black, and Reverend Noel Richaud. During the Convention of 40, Riel put forward a proposal to reorganize the Provisional Government to include elected representatives from all parishes of the Red River settlement. The members of the Convention of 40 voted in favor of his proposition, thus making the beginning of the Legislative Assembly of Assiniboia. Le 10 février 1870, la Convention choisit 3 délégués pour représenter l'Assemblée législative d'Assiniboia lors des négociations à Ottawa. Alfred Scott, le juge John Black et le révérend Noel Richaud. Au cours des discussions de la Grande Convention, Louis Riel dépose une proposition visant à réorganiser le gouvernement provisoire d'une façon à inclure les représentants élus de toutes les paroisses de la colonie de la Rivière-Rouge. Les membres de la Convention votent en faveur de son proposition, marquant ainsi le début de l'Assemblée législative d'Assiniboia. The first elected legislature in the Northwest, the Legislative Assembly of Assiniboia,
operated from March 9th, 1870 to June 24th, 1870. On June 24th, 1870, the Legislative Assembly of Assiniboia convened for a special session to hear the report of Reverend Richaud, the first delegate to have returned from negotiations in Ottawa. Reverend Richaud submitted the Manitoba Act for the Assembly's consideration. While not every right that the Convention of 40 had drafted in their list of rights was contained in this act, the Assembly was satisfied that the rights they valued the most had been recognized. Honorable Louis Schmidt moved that the Legislative Assembly of this country do now, in the name of the people, accept the Manitoba Act and decide on entering the Dominion of Canada on the terms proposed in the Confederation Act. While the members of the Legislative Assembly of Assiniboia cheered, Honorable Pierre Poitras seconded the motion and the session was adjourned. La première Assemblée législative élue dans le Nord-Ouest, soit l'Assemblée législative d'Assiniboia, siège du 9 mars au 24 juin 1870. Le 24 juin 1870, une session extraordinaire de l'Assemblée législative est tenue pour entendre le rapport du révérend Noël Richaud, le premier délégué à revenir des négociations à Ottawa. Richaud dépose la loi sur le Manitoba auprès de l'Assemblée pour considération. Bien que cette loi ne contient pas tous les droits que la Convention avait énumérés dans sa liste des droits, l'Assemblée est satisfaite que les droits qui lui tiennent au cœur soient reconnus. L'honorable Louis Schmidt propose que l'Assemblée législative de ce pays adopte la loi sur le Manitoba au nom des gens du pays et décide de faire partie du Dominion du Canada en vertu des conditions proposées dans la loi sur la Confédération. Alors que les membres de l'Assemblée législative applaudissent, l'honorable Pierre Poitras appuie la motion et la séance est levée. On that day, June 24th, 1870, when the Provisional Government, known at that time as the Legislative Assembly of Assiniboia, ratified the Manitoba Act in 1870, the Métis made history. It was the vision and the bravery of President Louis Riel and the members of the Provisional Government, most of whom were Métis, that brought Manitoba into Confederation, officially making Manitoba Canada's 5th province. Ce jour-là, le 24 1870, lorsque le gouvernement provisoire, connu à l'époque sous le nom d'Assemblée législative d'Assiniboia, ratifie la loi de 1870 sur le Manitoba, les Métis entrent dans l'histoire. C'est grâce à la vision et au courage du président Louis Riel et des membres du gouvernement provisoire, dont la plupart étaient des Métis, que le Manitoba est entré dans la Confédération, faisant Manitoba officiellement la 5e province du Canada. We can all benefit from better understanding Manitoba's origin story, and we hope that this video has helped you to understand our collective history here in Manitoba, no matter who you are, where you came from, and what language you speak or your creed. As we celebrate 150 years since Manitoba joined Confederation in 1870, we hope to have helped you to understand and appreciate the role the Métis Nation played in bringing Manitoba into Confederation with Canada. We do not all have the same story in this great province of Manitoba. However, our story is woven together. This is our story, a story woven together with yours. C'est notre histoire, une histoire qui est tissée avec le vôtre. Notre histoire est une histoire apicatec ensemble avec les autres. Thank you, merci, kichi merci, for joining us today in acknowledging and remembering the role and sacrifices that Métis leaders and citizens played in creating this province, Manitoba, a place many of us call home today.